Hi everyone and welcome back. In this video, I'm going to discuss this poem Landscape of the Capibaribe River. It's written by Joao, Cabral Melo, Neto. ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രസീലിയൻ പോയറ്റാണ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് സെർവ്ഡ് ആസ് എ ഡിപ്ലോമാറ്റ് ഫോർ ഹിസ് കൺട്രി ആൻഡ് ഹീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് 45 എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് പീരീഡ്. പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ വരുന്ന ജനറേഷൻ ഓഫ് 45 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു പോയറ്റാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇവരുടെ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദെയർ പോയട്രി വാസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ എ ബെയർ ആൻഡ് ഓസ്റ്റിയർ സ്റ്റൈൽ. വളരെ പ്ലെയിനായിട്ട് ബെയറായിട്ട് കൂടുതൽ ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അവരുടെ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ കാബ്രൽ നെറ്റോയുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക്കലി അതിനകത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് we can see surrealism, elements of surrealism as mixing up of reality and fantasy, and cubism അതൊരു ആർട്ടിലൊക്കെ വന്ന മറ്റൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ക്യൂബിസം. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ക്യൂബിസ്റ്റ് പോയട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റീവൻസിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് 30 ways of looking at the ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ്, ഒരു ഒറ്റ സംഭവത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെയൊക്കെ കാണുക. ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതുക. ഒക്കെയായിരുന്നു സാധാരണ ക്യൂബിസ്റ്റ് പോയറ്റ്സ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഈസ് ഓഫൻ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി കോൺക്രീറ്റ് പോയട്രി മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇതും മറ്റൊരു കവിതയിൽ വരുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ്. കോൺക്രീറ്റ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോയട്രിയെ വിഷ്വൽ പോയട്രി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. വിഷ്വൽ പോയട്രി, ഒരു കവിത നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മരത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രീയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കവിത എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ വേർഡ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കവിത തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. അത്തരം പോയട്രിയാണ് കോൺക്രീറ്റ് പോയട്രി. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് വിഷ്വൽ പോയട്രി. ആൻഡ് നെറ്റോ ഈസ് നോട്ടഡ് ഫോർ ഹിസ് യൂസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് വിഷ്വൽ ഇമേജറി ഇൻ ഹിസ് പോംസ്. His poems are not lyrical and he does not use romantic and sentimental elements in his poetry. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത അത്രമാത്രം ചിലപ്പം ഭയങ്കര ലിറിക്കൽ ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബെയർ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് പോയട്രി ഇസ് എ വെരി ഡെലിബറേറ്റ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് ആക്സിഡൻ്റൽ ഇൻ ആർട്ട്. റൊമാൻറ്റിസിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവിത എല്ലാം സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് വേർഡ്സ് വർത്തില്ലെന്നൊക്കെ അറിയാം, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതല്ല എന്നാണ് നെറ്റോ ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഡെലിബറേറ്റ് പ്രോസസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ റീഡ് ദി ഡെത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് ഓഫ് സെവറിനോ, എ നൈഫ് ഓഫ് ആൾ ബ്ലേഡ്, മ്യൂസിയം ഓഫ് എവറിത്തിങ്, 2 parliaments, വാക്കിംഗ് അറൗണ്ട് Seville. So let's move on to the poem Landscape of the Capibaribe River. And this is the first stanza. The city is crossed by the river as a street is crossed by a dog, a piece of fruit by a sword. So അദ്ദേഹം ഈ കവിതയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ ഈസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു റിവറിനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോഗുമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാരിസണാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. കമ്പയറിങ് ദ റിവർ വിത്ത് എ ഡോഗ്. സോ ഇൻ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോം ദ റിവർ ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു എ ഡോഗ്. സോ ദിസ് ഡോഗ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സെൻട്രൽ ഇമേജ് ഇൻ ദിസ് പോം ത്രൂ ഔട്ട്. കവിതയിൽ മൊത്തം ഈ ഡോഗിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമേജാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അനാലജി ഓർ ദിസ് കമ്പാരിസൺ ഈസ് സെൻട്രൽ ടു ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ പോം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. And Cabral uses a casual tone in the opening lines of the poem. You can see the images of crossing the river and the dog crossing the road suggest act of inconsequences. വളരെ ഒരു കാഷ്വൽ ടോണിലാണ് അദ്ദേഹം കവിത തുടങ്ങുന്നത്. ദ സിറ്റി ഈസ് ക്രോസ്ഡ് ബൈ ദ റിവർ. ഇത് രണ്ടും വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല ഈ കാര്യം പറയുന്നത്.
ആൻഡ് ഇതിനെ ആദ്യം ഡോഗ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരു സിറ്റിയെ റിവറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഒരു ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങളൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു റിവർ ആ സിറ്റിയെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്പാരിസൺ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോണായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. So this lack of seriousness can be observed in the speaker's attitude towards the river. Through this comparison, Cabral conveys to the reader that he is critical of man's lack of concern for the river. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഈ കവിത തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക്, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് റിവർ ആളുകൾ എത്രമാത്രം പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാപ്പിബാരിബെ റിവർ ഒരു കാലത്ത് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമുള്ള ഒരു പുഴയായിരുന്നു. ദെൻ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, മോഡേണിസം ഒക്കെ വരുന്നതോടുകൂടി പുഴ മലിനമാകുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീം. സോ ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് വെരി കാഷ്വൽ അപ്രോച്ച് ടുവാർഡ്സ് ദിസ് റിവർ ആൻഡ് സോ ഹി ഈസ് ത്രൂ ദിസ് കമ്പാരിസൺ ദിസ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എ റിവർ വിത്ത് എ ഡോഗ്, he is conveying the reader that he is critical of man's lack of concern for the river. മനുഷ്യന് റിവറിനോടുള്ള വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച്, ലാക്ക് ഓഫ് കൺസേൺ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ. The river called to mind a dog's docile tongue, or a dog's sad belly, or that other river which is the dirty wet cloth of a dog's two eyes. He was reminded of something when he sees this river. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഈ റിവർ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്? എല്ലാം ഡോഗുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കട്ടെ മിക്ക കമ്പാരിസണും. സോ ദ പോയിറ്റ് വാസ് റിമൈൻഡഡ് ബൈ ദ റിവർ ഓഫ് എ ഡോഗ്സ് വീക്ക് ടങ് ഓർ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാർവിങ് സ്റ്റോമക്. സോ ഈ പുഴ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഒരു വീക്ക് ടങ് ആയിട്ട്, അതിൻ്റെ അല്ലേ ഡോസൈൽ ടങ്, ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വീക്ക് ടങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ സാഡ് ബെല്ലി, ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എ ഡോഗ്സ് സ്റ്റാർവിങ് സ്റ്റൊമക്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം, ദിസ് റിവർ ഈസ് എ വെരി വീക്ക് വൺ. ദിസ് റിവർ ഈസ് വീക്ക് ലൈക്ക് എ ഡോഗ്സ് ടങ്, വി കൻ സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ പിന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ആൻഡ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? മറ്റൊരു കാര്യം, അതർ റിവർ, മറ്റു റിവേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പുഴയെ കാണുമ്പോൾ. വിച്ച് ഈസ് ദ ഡേർട്ടി വെറ്റ് ക്ലോത്ത് ഓഫ് എ ഡോഗ്സ് ടു ഐസ്. ഇവിടെയും ഡോഗ് വരുന്നു. ഡോഗിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ വെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ണ് പോലെ, കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയൊരു കവറിങ് ആയിരിക്കാം. മേ ബി വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എ മെംബ്രെയിൻ ഓർ സംതിങ്. സോ അത് വളരെ ഫിൽത്തി ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഐ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു. സോ ദ റിവർ ഈസ് വെരി മച്ച് പൊല്യൂട്ടഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ ദ പൊല്യൂഷൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ റിവർ ഡേർട്ടി. And the next stanza. The river was like a dog without feathers. It rose nothing of the blue rain, of the rose-colored fountain, of the water in a water glass, of the water in pitchers, of the fish in water, of the breeze on the water. So you can see ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ദ റിവർ വാസ് ലൈക്ക് എ ഡോഗ് വിത്തൗട്ട് ഫെദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വിത്തൗട്ട് ഫെദേഴ്സ്, ഡോഗ് വിത്തൗട്ട് ഫെദേഴ്സ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു കവിതയിലേക്കുള്ള ഒരു അഡ്യൂഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കവിതയുടെ ടൈറ്റിലായിരുന്നു ഡോഗ് വിത്തൗട്ട് ഫെദേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ റിവർ ലാക്സ് സംതിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഡോഗ് വിത്തൗട്ട് ഫെദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതോട് കൂടി തന്നെ സംതിങ് ഈസ് ദ റിവർ ലാക്സ് സംതിങ്, എന്തോ ഒന്ന് റിവറിനില്ല, ഡോഗിന് ഫെദർ ഇല്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ. സോ ദ റിവർ ആൾസോ ലാക്ക് സംതിങ്. ആൻഡ് എന്താ ഇവിടെ പിന്നെ പറയുന്നത്? സോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ കവിതയിൽ ദ പോം ഈസ് ബിൽറ്റ് ഓൺ എ സീരീസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസസ് ആൻഡ് പ്രസൻസസ്. ഒരുപാട് ആബ്സെൻസും പ്രസൻസും ഒക്കെ ഈ പോയിട്ട് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ റിവറിന് ഉണ്ടെന്നും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ റിവർ, ദ നരേറ്റർ സേസ് ഡസ് നോട്ട് നോ ദ ബ്ലൂ റെയിൻ, ക്ലിയർ ബ്ലൂ റെയിൻ ഇതിന് അറിയില്ല എന്നൊരു സംഭവം. ആൻഡ് ദ റോസ് കളേർഡ് ഫൗണ്ടെയിൻ, ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ പിക്ചർ, നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് പോട്ടാണ് പിക്ചർ.
ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആരും വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസൻ നോ ദ ബ്രീസ് ഓൺ ദ വാട്ടർ. കാട്ടിൽ വെള്ളമൊക്കെ അടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്, ഈ ഒരു വിൻഡ് വെള്ളത്തിൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനും നമ്മുടെ റിവറിന് ഓർമ്മയില്ല, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് the river doesn't remember the beautiful rain, the wind. And it doesn't know beautiful fountain, and nobody is taking water from the river for drinking, nothing like that. And then പിന്നെന്താ അവിടെ പറയുന്നത്, ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഇൻ ദ വാട്ടർ, ദ ബ്രീസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. അല്ല, ഫിഷും ഇല്ല. സോ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു റിവർ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പാകമാകുന്ന രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ the fish cannot survive there in the water now. സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം, ദീസ് ഇമേജസ് ആർ ഇമേജസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് പ്യൂരിറ്റി, എല്ലാം പ്യൂരിറ്റിയെ കാണിക്കുന്ന സാധനമാണ്. സോ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും പുഴക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, പുഴക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം റിവർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. By suggesting that the river does not know these, Cabral presents the river as lacking pristine qualities. In the next ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഈ റിവറിന് ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇനി പുഴക്ക് അറിയാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So we can read that. It knew the crabs of mud and rust, and it knew silt like a mucous membrane. It must have known the octopus, and surely knew the feverish woman living in oysters. എന്താണ് ഇതിനറിയുന്നത്? It knew the crabs of mud and rust. It knew silt. അപ്പോൾ ഈ ക്രാബ് സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു മഡിയായിട്ടുള്ള വാട്ടറിലായിരിക്കും കൂടുതലും ജീവിക്കുന്നത്. സോ അതിവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ന്യൂ ദ ക്രാബ്സ് ഓഫ് മഡ് ആൻഡ് റസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ന്യൂ സിൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ചളി മഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ. ആൻഡ് ലൈക്ക് എ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ, ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ചളിയുടെ പുഴയുടെ മേബി ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് നോൺ ദി octopus, and surely knew the feverish women living in oysters. ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്റിൽ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് ഒക്ടോപ്പസിനൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വരിയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നോക്കാം. This stanza can be seen as a continuation of the idea introduced in the previous stanza, right? If the previous stanza talked about what the river does not know, this stanza presents the image of dirt and silt. What the river knows is what the river should not know. ഈ പുഴക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഈ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുഴക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നാണ്. So to say that the river knows silt, mud and rust means that it has lost its purity and is dying, however slow the process might be. Okay, so റിവർ ഇപ്പം സിൽട്ടും മഡും റസ്റ്റൊക്കെയാണ് പുഴക്ക് അറിയുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്താ? It has lost its purity and it is now dying. Maybe this process may be slow, but the river is dying. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. What it meant. That it must have known the octopus means the river had greater biological diversity which it lacks now. പക്ഷേ മുൻപ് ഒരു ഒക്ടോപ്പസിന് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അത് മുൻപുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മസ്റ്റ് ഹാവ് നോൺ, അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പാസ്റ്റിൽ റിവർ നല്ല പ്യുവറായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമാണെന്നുള്ളതാണ്. And next stanza. The river never opens up to fish, to the shimmer, to the knifely unrest existing in fish. It never opens up in fish. So the river, simply what he is trying to say, the river is polluted, right? The river never opens up to fish. ഫിഷിന് ഒരിക്കലും ജീവിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ റിവർ ഒരിക്കലും ഫിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ അല്ല, which means that the fish are unable to live there. The river is so polluted that no fish can survive in it.
Okay, and never opens up to fish to the shimmer. Shimmer മീൻസ് ആ ഒരു ഷൈൻ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ഫിഷ് വെള്ളത്തിലൂടെയൊക്കെ നീന്തി പോകുന്ന നമുക്കറിയാം, അത് സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഷൈനിങ് യു ക്യാൻ സീ. ആൻഡ് ദ റിവർ ഈസ് സോറി ദ ഫിഷ് ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്വിമ്മിങ് ലൈക്ക്, ഈ നൈഫിലൊക്കെ അല്ലേ, നൈഫ് നിങ്ങളിങ്ങനെ അതിനകത്ത് പ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ തോന്നും. The fish might be similar to knife. So നൈഫ്ലി അൺറെസ്റ്റ്, റെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത നൈഫ് പോലെ മീൻസ് അതിന് ആ ഒരു ഫിഷിനെയാണ് അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ. സോ ഇപ്പം അതില്ല എന്നുള്ള, ഇറ്റ് നെവർ ഓപ്പൺസ് അപ്പ് ഇൻ ഫിഷ്, ദർ ഇസ് നോ ഫിഷ് ദെയർ നൗ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. It opens up in flowers, poor and black, like black men and women. It opens up into a flora as squalid and beggarly as the blacks who must beg. It opens up in hard-leaved mangroves, kinky as a black man's hair. So here and there are some flowers, he says, but these flowers are very much poor and black. Energetic ആയിട്ടുള്ള flowers അല്ല, they are poor and black. And like black men and women, it opens up into a flora as squalid and beggarly. And so the river here is compared to the black men and women. And it opens up into a flora. Flora means vegetation തന്നെയാണ്. Vegetations ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തിലൂടെ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. But these are this flora, they are like squalid. Squalid means muddy, and they are beggarly. They are not in a kind of healthy condition. Okay, so ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കാം. ആസ് ദ ബ്ലാക്സ് ഹു മസ്റ്റ് ബെഗ്, ലൈക്ക് ദ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ബെഗിങ്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പുഴ ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ റിവറിൻ്റെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് അപ്പ് ഇൻ ഹാർഡ് ലീഫ്ഡ് മാൻഗ്രോവ്സ്. ആൻഡ് ഇൻ മാൻഗ്രോവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കണ്ടൽ കാട് എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ അത്തരം മാൻഗ്രോവ്സിലൂടെ റിവർ പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അതെല്ലാം എന്താണ്, ഒന്നും ഹെൽത്തി അല്ല, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ കിങ്കി ആൻഡ് ആസ് എ ബ്ലാക്ക് മാൻസ് ഹെയർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് എല്ലാം വരുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് മെന്നായിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദ കാബ്രൽ മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അനദർ അനാലജി ബിറ്റ്വീൻ ദ റിവർ ആൻഡ് ദി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. അപ്പം ഇതൊരു റേസിസം ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു പക്ഷേ തോന്നിയേക്കാം, റിവറിനെ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷനെ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആവില്ല. അദ്ദേഹം റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ താമസിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കണ്ടീഷനും, അവരും ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ബ്ലാക്സ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷനും റിവറിൻ്റെ പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷനും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലാണ്. രണ്ടും വൈറ്റ് സുപ്രീമസിയാൽ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബ്ലാക്ക് മെൻ ആൻഡ് വിമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റിവറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and so that's here it is. The analogy might suggest that both the river and the black people living nearby are in similar condition, or they are both of them are in very much pathetic condition. And next stanza. Smooth like the belly of a pregnant dog, the river swells without ever bursting. The river's childbirth is like a dog's, fluid and invertebrate. And I never saw its seed as bread when rising seeds. In silence the river bears its blotting poverty, pregnant with black earth. Okay, so like a pregnant dog's belly, some part of the river has widened and it has grown big without bursting. So റിവറിൻ്റെ ചില സ്ഥലത്ത് റിവർ നേരോ ആണ്, ചില സ്ഥലത്ത് റിവർ
കുറച്ച് വൈഡാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് സ്മൂത്ത് ലൈക്ക് ദ ബെല്ലി ഓഫ് എ പ്രഗ്നൻറ്റ് ഡോഗ്. ഓക്കെ, സോ ആ റിവറിൻ്റെ ചില സ്ഥലത്ത് വൈഡായതിന് അദ്ദേഹം പ്രഗ്നൻറ്റ് ഡോഗായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ റിവർ സ്വെൽസ് വിത്തൗട്ട് എവർ ബേസ്റ്റിംഗ്. സോ റിവർ ഒരിക്കലും ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ഈ റിവർ ഒരിക്കലും ഒഴുകുന്നില്ല, അതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് പൊട്ടുന്നില്ല. ലൈക്ക് എ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൺ. അയ്യോ, അങ്ങനെ പറയാം, നമ്മൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൺ പൊട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വെള്ളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തടാകത്തിലൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് without ever bursting. The river's childbirth is like a dog's fluid and invertebrate. ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, ദ റിവേഴ്സ് ഒറിജിൻ ആണ് ആ റിവറിൻ്റെ ചൈൽഡ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റിവേഴ്സ് ഒറിജിൻ റിസംബിൾസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഡോഗ്. വീണ്ടും ഡോഗിനെ പോലെ. ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഹാവ് നോ ബാക്ക് ബോൺ സിൻസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്ലി. ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ഇല്ലാത്ത, ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്ത എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക് ബോൺ ഇല്ലാത്ത ജീവികളെയൊക്കെയാണ്. സോ അതുപോലെയാണ് ഈ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഒറിജിനൊക്കെ അതുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് the next point is that the poet has never seen the river flow noisily and rise up as bread does during fermentation. ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രെഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു റിവർ ഉയരുന്നതായിട്ടോ ഭയങ്കര നോയ്സ്ലി റിവർ ഒഴുകുന്നതായിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ നെവർ സോ ഇറ്റ് സീത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ആൻഡ് സീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതിനെയൊക്കെ, നോയ്സ്ലി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ നെവർ സോ ഇറ്റ് സീത്ത് ആസ് ബ്രെഡ് വെൻ റൈസിങ് സീഡ്സ്. ഇൻ സൈലൻസ് ദ റിവർ ബെയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ബ്ലോട്ടിംഗ് പോവർട്ടി പ്രഗ്നൻറ്റ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് എർത്ത്. പിന്നെന്താണ് ഈ പുഴക്കകത്ത് ആകെയുള്ളത്? ദ റിവർ ഫ്ലോ സൈലൻ്റ്ലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് ഇറ്റ്സ് പുവർ ബട്ട് ബിഗ് ബെല്ലി, ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഡേർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് എർത്ത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ബെല്ലി ആയിട്ട് പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കേവലം ഡേർട്ടി ബ്ലാക്ക് എർത്താണ്, മഡി വാട്ടറാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ള. Next stanza, it yields in silence in black earthen caps, in black earthen boots or gloves for the foot or hand that plunges in. As sometimes happens with dogs, the river seemed to stagnate. Its waters would turn thicker and warmer, flowing with the thick, warm waves of a snake. സോ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു 2 സ്റ്റാൻസിലൂടെ പറയുന്നത്? വാട്ട് ദ റിവർ ഓൺലി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഈസ് സ്റ്റിക്കി ബ്ലാക്ക് എർത്ത്. ഓക്കെ, ഇഫ് someone sticks their hand or foot into the black boiled river banks, they will get black soiled boots or gloves. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പുഴയുടെ തീരത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ കാല് ചവിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ കൈ കുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ചളി പുരണ്ട കാലും കൈയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏതുപോലെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സോയിൽഡ് ബൂട്ട്സ് ഓർ ഗ്ലൗസ്. നമ്മൾ ഗ്ലൗ ഇട്ട പോലെ, അതുപോലെ ബൂട്ടിട്ട പോലെയൊക്കെയാണ്. കാരണം അത്രയും മഡ് കാലിലും കയ്യിലൊക്കെ ആവും എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദ റിവർ സ്റ്റോപ്സ് അറ്റ് സം പ്ലേസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡോഗ്. ദ റിവർ സ്റ്റോപ്സ് ആസ് ദ വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് തിക്കർ. ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ വിൽ ദെൻ സ്ലോ ഡൗൺ ടു റിസംബിൾ എ സ്നേക്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അതും ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്നേക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും ഇവിടെ അദ്ദേഹം റിവറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോയിങ് വിത്ത് ദ തിക്ക് വാം വേവ്സ് ഓഫ് എ സ്നേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വെൻ ദ വാട്ടർ ടേൺസ് തിക്കർ ആൻഡ് വാമർ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. It had something of a crazy man's stagnation, something of the stagnation of hospitals, prison, asylums, of the dirty and smothered life. Dirty, smothering laundry it trudged through. Something of the stagnation of decayed palaces, eaten by mold and mistletoe. Something of the stagnation of obese trees, dripping 1,000 sugars from the
Pernambuco dining rooms it trudged through. So here Cabral paints an unenviable, realistic and depressing picture of the river and the people who live on its banks. The stagnation of the river is not limited to itself. The poet extends it to the human world. The river reflects the stagnation of the hospitals and asylums in Pernambuco. ഈ ഒരു റിവറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പറയുന്നത് റിവർ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഏതുപോലെയാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്, പ്രിസൺസ്, അസൈലം, ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു റിവർ പോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഡേർട്ടിയാണ്, അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വെരി ബാഡാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് മേ ബി ഹിയർ അദ്ദേഹം ഒരു ലോണ്ട്രിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ദിസ് റിവർ ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേർട്ടി, സംതിങ് ലോണ്ട്രി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഏതുപോലെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒഴുക്കില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അവസ്ഥ എന്താ, the water in the river is like that. But and it is just trudging through. Trudge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നടക്കുന്നതിനാണ്. അപ്പോൾ ആ റിവർ ഏകദേശം ഡെഡാണ്. ദ റിവർ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെഡ്. ഇറ്റ്സ് മൂവിങ് വെരി സ്ലോലി. And so the river moves so slowly, like the dripping of sugar from the dining rooms of Pernambuco state. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഷുഗർ കെയിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നത് പോലെ അത്രയും സ്ലോലിയാണ് അതിൻ്റെ ഷുഗർ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്രയും സ്ലോലിയാണ് റിവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ പെർണാമ്പുക്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ റിവറിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിരിക്കാം. സോ Cabral adds the image of sugar factories of Pernambuco, suggesting the effluents or the fluid from these factories that pollutes the river. ഇത്തരം ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്ക് വേസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പുഴയെ ഈ രൂപത്തിലാകുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ്. So it is there with their blacks to the river that the city's cultured families brood over the fast eggs of their prose in the complete peace of their kitchens. Then viciously stir their pots of sticky intolerance. So the rich people of the city only speak about protecting the river without doing anything. They are cruelly stirring their pots of their laziness. So intolerance here means laziness. So these people are very lazy. ലേസിനെസ്സിൻ്റെ പോട്ട് അവരിങ്ങനെ സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവർ ഈ സോ കോൾഡ് കൾച്ചേർഡ് ഫാമിലീസാണ്. സോ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ദീസ് റിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് നത്തിങ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ റിവർ. അവരതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ തിയറികളെല്ലാം അവരുടെ പ്രോസുകളിൽ അത് പക്ഷേ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ബ്രൂഡിങ് ഓവർ ഇറ്റ്. എഗ്ഗിനൊക്കെ അടയിരിക്കുന്നത് പോലെ ചുമ്മാ അത് വെച്ചിട്ട് അടയിരിക്കുകയാണ്. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ്. അവർക്ക് തിയറികളുണ്ടാവും, ആശയം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ ഇൻ ദി ഇമേജസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വിത്ത് ദെയർ ബാക്ക് ടു ദ റിവർ. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ വിത്ത് ദെയർ ബാക്ക് ടു ദ റിവർ. ദെയർ ബാക്ക് അവരുടെ ബാക്കാണ് റിവറിലേക്ക് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഫ്രണ്ട് അല്ല എന്നുള്ള. സോ അവർ ഈ റിവറിൻ്റെ ഒരു പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. So in the images of human beings with their back to the river and of the ripened water and the flies that hover over the river, he draws the reader's attention to the unhealthy state of the river. റിവറിൻ്റെ ആ അൺഹെൽത്തി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഫ്ലൈസിൻ്റെ കാര്യം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ദ റിവർ ബൈ ഇറ്റ്സ് വെരി നേച്ചർ സജസ്റ്റ് ഫ്ലോ ആൻഡ് റിവർ ഈസ് അലൈവ് ഇൻ സോ ഫാർ ആസ് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ്. അല്ലേ, റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലോ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനർത്ഥം റിവർ അലൈവ് അല്ല എന്നുള്ള. ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അത്ര കാലം മാത്രമേ റിവറിനെ നമുക്ക് റിവർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ മീൻസ് ഡെത്ത്, റൈറ്റ്. സോ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ റിവർ ട്രഡ്ജിങ് ത്രൂ സജസ്റ്റ് laboriousness and lack of ease.
സോ ദ റിവർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡേർട്ട് ആൻഡ് സിൽട്ട് ഹാസ് ലിറ്റിൽ ലൈഫ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. സോ അത്രയും ലബോറിയസ്ലി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് റിവർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെഡ്. ദ റിവർ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെഡ്. And final two stanzas. Could the river's water be the fruit of some trees? Why did it seem like ripened water? Why the flies always above it as if about to land? Did any part of the river ever cascade in joy? Was it ever anywhere a song or fountain? Why then were its eyes painted blue on maps? So the poem ends with a series of questions about the origin of the river, and the concluding lines of the poem becomes an agonizing cry pointing to the falsified representation of river as blue on maps. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിവർ ഇപ്പോഴും മാപ്പിൽ ബ്ലൂ ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ബ്ലൂ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പുഴ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മാപ്പിൽ നമുക്കിത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാണുന്നു. അതിനാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. ഈ റിവറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എവർ കാസ്കേഡ് ഇൻ ജോയ് ഓർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ജോയ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? വാസ് ഇറ്റ് എവർ എനിവെയർ എ സോങ് ഓർ ഫൗണ്ടെയിൻ? ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫൗണ്ടെയിനോ മറ്റോ ഒരു പുഴക്കുണ്ടോ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിനെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ ആയിട്ട് കളറിൽ റിവർ എന്നുള്ളതിന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രീക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആകുന്നുണ്ടോ റിവർ? നല്ല ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. So the poet wonders whether the river at some point in the past somewhere in its course must have been a song or a fountain, or whether it had flowed in joy. The representation of river as blue in color on maps offers a sharp contrast to the actual color of the river in its present state. അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആക്ച്വൽ കളറും മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. He suggests that all those rivers that are painted blue may not be blue. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾ ദ റിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ പെയിൻറ്റഡ് ബ്ലൂ മേ നോട്ട് ബി ബ്ലൂ. ദേ മേ ഹാവ് ലോസ് ദെയർ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ദെയർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓൺ മാപ്സ് കവേഴ്സ് അപ്പ് ഓർ ഇഗ്നോർസ് ദി എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദം. ഈ പൊല്യൂഷൻ എത്രമാത്രം പുഴകളെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കവറപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോഴും മാപ്പിലൊക്കെ ഇതിനെ ബ്ലൂ കളറായി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രമാത്രം റിവറിൻ്റെ ഒരു പൊല്യൂഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ പോയം ഓൾ അബൌട്ട്, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് സംതിങ്. താങ്ക് യു. ബൈ.